Ukrainian President Volodymyr Zelensky says he is ready to meet Russian President Vladimir Putin personally in Istanbul on Thursday. The US and Iran have wrapped up a fourth round of negotiations to resolve the decades-long dispute over Tehran's nuclear program. Ukrainian President Volodymyr Zelensky said on Sunday he would be in Turkey to negotiate with Russian President Vladimir Putin after the Russian leader proposed the talks without preconditions. Zelensky said he was willing to meet with President Putin personally. He stressed he was hoping for a complete ceasefire in Russia's war against his country starting on Monday. Я буду в цей четвер, 15 травня, в Туреччині. І очікую на Путіна в Туреччині. Особисто. І сподіваюся, що Путін цього разу не шукатиме причин, чому він щось не може. Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер. Туреччина. Президент Трамп підтримав. Всі лідери підтримують. The Ukrainian president's words came in response to President Putin's remarks to the media overnight on Sunday, in which the Russian leader effectively ignored the idea of a ceasefire pushed for by Western leaders. Putin did not specify whether the talks on Thursday would involve Zelensky and him personally. The US and Iran have wrapped up a fourth round of negotiations to resolve the decades-long dispute over Tehran's nuclear program. The talks, mediated by Oman, seek to limit Iran's nuclear activities in return for economic sanctions imposed by the US to be lifted. میتونم عرض کنم که نسبت به 3 دور گذشته مذاکرات بسیار جدی‌تر و صریح‌تری بود. ما مقدار زیادی از فضاهای کلی الان فاصله گرفتیم، وارد موارد جزئی‌تر شدیم. خب در این شرایط مذاکرات دشوارتر هم میشه. It comes as US President Donald Trump is expected to visit the Middle East this week. The American leader has repeatedly threatened military action against Iran if a deal isn't reached. Iran, on the other hand, has warned that they could create a nuclear weapon using their reserve of enriched uranium. A next round of negotiations has been agreed on, although the date and location still need to be set. On May the 13th, European Council President Antonio Costa will begin high-level meetings in 6 Western Balkan countries. His focus to boost EU enlargement. The trip starts in Serbia, facing a political crisis, and ends in Albania at the European Political Community Summit on May the 16th. Du côté de l'Union européenne, c'est clair qu'il nous faut crédibiliser ces processus. Il faut redonner la confiance aux pays des Balkans occidentaux. Et je comprends qu'après 20 ans, 10 ans en attente, sa confiance devient faible. Donc ma visite a aussi cet objectif de renforcer la confiance et de dire vous pouvez être confiant qu'on est vraiment engagé du point de vue politique à assurer cet élargissement. Et pour ça, il faut accomplir toute cette trajectoire des réformes intérieures. La semaine dernière, on a célébré le 75e anniversaire de la déclaration Schuman, le premier pas pour l'Union d'aujourd'hui. Et ce qui a bâti vraiment l'Union européenne, c'est la volonté de surmonter les blessures de l'histoire. Je comprends très bien le pont que vous construisez entre la déclaration Schuman et l'élargissement. Mais un des principaux pays qui ont posé leur candidature pour adhérer à l'Union européenne, la Serbie notamment, le président, le 9 mai, était à Moscou pour la parade organisée par Poutine pour célébrer la victoire. Est-ce que ce n'est pas un signal pour vous de quelque chose qui ne va pas? J'ai eu l'opportunité d'avoir une réunion de travail avec Ursula von der Leyen et le président Vučić il y a 3 semaines. Et son compromis a été très clair sur la formation d'un nouveau gouvernement et sur l'approbation de 3 réformes essentielles. Une sur la loi électorale,
une deuxième sur la liberté de presse et finalement un paquet sur le combat à la corruption. Il y a un grand consensus politique que cet élargissement, c'est le plus important investissement géopolitique qu'on peut faire dans la stabilité, dans la paix et dans la prospérité de toute l'Europe et notamment aussi des pays des Balkans occidentaux. On a l'impression de toute façon que l'Union européenne est en train de redémarrer un processus en toute urgence pour des raisons de sécurité et de défense. Parce que, on disait tout à l'heure, il y a des puissances extérieures qui sont en train d'implanter leurs pions dans cette région. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a accéléré le processus de l'Ukraine et de la Moldavie et donc c'est pas juste pour les pays des Balkans occidentaux d'être dépassés par l'Ukraine et la Moldavie. Et ça les pousse aussi pour aller plus vite. Pope Leo XIV on Sunday presided over the first Regina Coeli prayer of his pontificate, appealing for no more war in a message to world powers. Greeted by crowds as he appeared at St. Peter's Square, the pontiff began the prayer in honor of the Virgin Mary on Mother's Day by urging young people to draw closer to the Church. The Pope then made an appeal for peace, starting with Ukraine. Porto nel mio cuore le sofferenze dell'amato popolo ucraino. Si faccia il possibile per giungere al più presto a una pace autentica, giusta e duratura. Siano liberati tutti i prigionieri e i bambini possano tornare alle proprie famiglie. The Pope then turned his thoughts to Palestine, saying he was deeply hurt by events in Gaza. Mi addolora profondamente quanto accade nella striscia di Gaza. Cessi immediatamente il fuoco. Si presti soccorso umanitario alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi. Pope Leo XIV will be formally inaugurated at a Mass in St. Peter's Square next week Sunday on the 18th of May. Holocaust victims were commemorated during the March of the Living in the Hungarian capital on Sunday, with participants calling for more commitment to human dignity and the values of coexistence. Today we gather to mark the end of World War II that brought annihilating destruction, and to mark the 81st commemoration of the deportation and annihilation of Hungarian Jewry at Auschwitz. Today we have a vibrant Jewish community and a secure Jewish life in Hungary. Rabbi Tamas Vero blew the ancient Jewish horn, the shofar, kicking off the procession at the Danube Monument in Budapest. The procession was led as usual by the Holocaust survivors. This year's commemoration was even more symbolic, as it was not only a march for the victims of the Holocaust, but also for those who are still at risk, including hostages and other victims of discrimination and hatred. According to the Federation of Jewish Communities in Hungary, the Hamas-led terrorist attack on southern Israel on 7 October 2023 was proof that human nature does not change on its own. The group's president warned societies to remain vigilant and shield against hatred, otherwise they risk becoming its propagators. À partir de là, avec WAM, à partir de là, on peut commencer à remonter. In the heart of Paris, this wall has become a powerful canvas. This is the idea of NGOs Europeans Without Borders, Cartooning for Peace, and Reporters Without Borders. Their goal, to combine street art and newspaper cartoons to send a message. Freedom of press matters more than ever. Together with a dozen young volunteers, many from underserved communities, the group turned a public wall in central Paris into a powerful symbol of resistance.
C'est important qu'on célèbre cette liberté car elle est censurée dans certains pays. Il y en a qui n'ont pas le droit de pouvoir éditer ou bien mettre dans la presse leurs idéologies. Et cette fresque, elle est là pour montrer au monde, donc en plein centre de Paris, que la presse, c'est pas que des articles, c'est aussi du dessin, c'est aussi de l'art. Et à travers l'art, on peut exprimer beaucoup d'idéologies, de sujets. The idea is also to attract attention and spark real conversations. It's great to see this. And it's very in keeping with Paris and what Paris represents. And in America right now, we could use some freedom of the press. Weimar Verdesian knows what censorship looks like as a Cuban cartoonist living in exile in France. Ça me donne un peu d'espoir, c'est regarder les gens qui s'intéressent pour les dessins de presse, même pour les street art. But the cartoon of a newspaper shattering a wall is more than just a metaphor. It's a reminder of what accurate reporting can achieve. C'est aussi un message là qu'on peut voir qui est assez positif. On voit quand même que c'est un journal qui casse ce mur-là. Donc là, on voulait vraiment véhiculer et lancer un débat avec une note d'espoir dans l'espace public. The original artist, Gufo, was called in from Mexico to see his cartoon come to life in Paris and witness a moment of hope where art crossed borders and sparked real conversations.